Hello, hello. Hi. Hi, Jexy. Hi, Hector. Hey. Do you really think the Adherents killed the Claviger? Are you kidding? Even the High Inquisitor wouldn't do that. They know it turned the whole city against them. But the city is already under lockdown. They could take Don't it sign from any the inside. petitions, no matter what anyone says. The militia would put them down. I'm telling you, that so-called Watcher is a fraud. Hi, Dulanjan. Hi, Hector. Good morning. Mute කරන්න ඉඳලා තියෙන කලින් ඇහුණා ඊට පස්සේ ආයි mute කරගෙන. She knew things about me, things that I didn't. එතන වෙලෙන්දෙක් ඉන්නව කොහෙද ඉන්නේ? Exactly. She made it all up. උඩ වගේ ඉන්නේ. Let's keep moving through here before one of them asks us a difficult question. මොකුත් නෑ. මේන් ක්වෙස්ට් එක තමයි කරන්න. I know I feel safe with the guard presence around here. Oh, gods. Well, that didn't take long.
be afraid of any plague. With what? If you're looking to celebrate water, I'd suggest the bathhouse. Oh, naragan. Maybe don't look so endearing around here. Parody's militia can be a bit oversensitive. මේ මොකුත් නෑනේ නිකන් මොනහරි තියනවා වගේ තිබ්බට යන්න පාරකුත් එක. දෙන්නේ නැහැ. Wouldn't think assassins would be hiding out in a temple, but what do I know? Welcome to the temple. Hail and well met. The Temple of Andra is open to all. Oh, you must be the Adiran envoy. How wonderful to meet a godlike in our holy sanctum. I take it you're here on official business. Thankfully, no. Only the faithful and the devout come through here. Always have and always will. An assassin? Oh, you must be talking about those awful rebels. People say they're outlaws blending in with honest citizens, killers and cutpurses of the lowest sort. But why ask me about the... Wait, you're not implying that I'm involved with that lot, are you? Envoy, you're describing most of the district, plus anyone with access to a robe. This has exhausted my patience. A temple is no place for an interrogation. What you're doing is interrupting my prayers. Now I'm afraid the temple is closed to you, Envoy. I trust you can see yourself out? යකෝ මේකේ Not to be rude, but Adirans only care about law and discipline when they can impose it on others. Well,
At least she wasn't rude. Why would anyone from Paradise trust the word of an Adiran, much less an envoy? That was you? Huh. All right. If you're willing to listen, then I'm willing to talk. Finally, some progress. Yes, I'm with the Resistance. We have a responsibility to defy your empire, to protect our way of life. For some of us, that means hiding in plain sight. ඔගේ බඩ බෝම්බේ වැදින එක්කෙනා නිකන් කුඩු වෙලා යනවා වගේ තිබ්බනම් මරුනේ. Playing a role. For සික්කන විතරයි. others, it's kill or be killed. Ask me anything you like, but be warned. You aren't ready for the answers. None of them are the Emperor's plaything. You must be special, and not in a good way. Eagwolf, a powerful man, but not in the way Adir understands power. When he knocks an arrow, the gods hold their breath. If you think you can reason with him, don't bother. You have nothing he wants. හෙක්ට විසික්ුණා හෙක්ටගේ නම වෙනම විසික්කුණා. If you're so eager to die again, the one you want is downstairs in the cistern, no doubt sharpening his blade. Here's the key. Now that my cover is blown, I won't be needing it anymore. The door is on the wall to your left. Work for you? What an outrageous idea. Oh, wait. Did you say a full pardon? පොයින්ට් කියන්නේ. All past deeds forgiven. Sure, hire the local rebel to spy for Adir. Can't foresee anything bad coming from that. Either way, you found us. So maybe it is better to be a traitor than a corpse. This is madness. You have no reason to trust me. All right. I get it. I was wrong to underestimate you. You're as deceitful as they say. But I'll take the job. කරුලානේ මෙතන. වෙන්නේ. තරුව ගිහිල්ලත් ඉවරයි දැන් මොකටද දුටු පයි. මේ තරුව ගන්න විතරයි යෝ. Thick darkness and a smell that peels your eyes back. Reminds me of home. No, I just skipped a bath. මේ කොට එක නාන්න නැති එක්කෙනම කියවනවා හැමදේම. මේ පැත්තේ පාරක් තියෙනවා මම. උඩට යන්න බෑනේ. ගිහිල්ලා එතනින් එන්නේ නැත්තේනේ. මට එච්චර උඩ වයින්න බෑ. තරුව ගත්ත බග්ද? ආ ඔය එක බලන්න බැරුණානේ මම ඉදත් කිව්ව අමතකුණා. You're not getting away. Come and get me. On now.
On foot. Look right. Seek! Kok marvelous? These people aren't trained assassins. They're just regular people with weapons. They're trying to kill us. What else do you need to know? බොරු හැදි ඔබ ගත්තෙත් නෑනේ බොරුවට දාපුවා කියන්නේ ඔබ ගත්තද නෑනේ Right behind you. තගෙනත් නෑ ගත්තා මම හිතන්නේ පොයින්ට් හම්බෙනවා බලන්න ඇක්සි පොයින්ට් කියලා ගහලා පොයින්ට් හම්බෙලාද කියලා මෙසේජ් එකනේ නැත්තේ පොයින්ට් හම්බුණා කියලා කලින් කියත් තිබ්බද හම්බෙලා නෑනේ හම්බෙලා නෑ Watch out. Pressure plates on the floor. අම්මට මේ ට්‍රැප්ද තින්නේ ඊයක් හරි 150ක් කරවන්න That should මතකයි disable the pressure plates. If you want help running through that, just say the word. 100ක් හරි 150ක් හරිනවා Watch yourselves. Show me what you got. Glad that's over. You know what that web means. Be ready. මේ සත්‍යයක් ඇයි Ready, aim. More blessed day spiders. Foi tu meio. මකුළු කේවයක් Alright, take him down. Here we go. Another one. ඊට පස්සෙන් ගිහලා කවුද මිට්ටි
රොසාහෙන්ට බැරිද පේන්නේ නැහැ මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ කියලාවත් මට What about these spiders? Are they threatening enough for you? The spiders are just trying to survive. Maybe these people are too. Gods, not this saga again. I sense a Marius lecture coming. මෙතන යන්න පුළුවන් යන්න බෑ මේක පුපුරන්නේ නැද්ද ඔන්නේ ඩකේ Right behind you. Coming in hot. යන්න අයියෝ ගන්නද ගන්නද තව නෙට්ටක් දාන්න යතුරක් යතුර ඇද වෙලා තියි That key opens the big double doors we saw on the way here. පද්දේ මට තේරුන්නේ නැහැ ඔයාලා කියන්නේ අනු ස්පෝන් වෙන කලින්ම බෝම්බේ දැම්මත් උඩ වැඩ කරනවා ඉතින් උටයි ස්පෝන් වෙන කලින් බෝම්බේ ඇත්තා Remember that time in Emerald Stair? You let that thief take all our supplies. He was starving. I wasn't gonna kill a man over a few rations. We needed our supplies. We almost died without them. True.
You let your heart get in the way of your survival. When did you become a poet? Just blessed day now. Like it? Still needs work. තුරට මොනවද තියෙනවද දන්නේ නැහැ. මෙන්න අර මං කලින් ආපු තැන තට්ටු. ඒත් උඩ යන්න බෑනේ. Why would you waste time building a deadly trap when a simple no ඔන්න ඩයල් එක. would suffice? Arms up! This one's mine. Nice job! Another win. Over there, 11. Probably disables the blades, for all the good it does for me. Quiet, Nimdut. I heard something. Here we go. ඕ උඩ ගොබ්බෙක් හිටියා. Didn't think that one through, did he? You're still mad about that thief, but we made it back to town, even without our supplies. Not the blessed day point. You see a threat, you stop that threat. You don't give it your rations. You think everyone's out to get it. This is why you don't have more friends. Eyes open. Who's there? Cowboys here. Oh, no, you don't! That was fun.
So, would you have killed that thief for taking our stuff? Shh, Nim dude. Someone's up ahead. යාර එහා පැත්තේ යන්න පාරක් තියෙනවා. යන්න පුළුවන් දන්නේ නැහැ නේ මෙතනින් පැන පැන ගිහින්. මැරෙන්න හදන. අයියෝ යන්න පුළුවන් වගේ තියෙන්නේ හීරෝට. යන්න පුළුවන් වගේ තියෙන අර එහා පැත්තේ දොරෙන් එන්න පුළුවන් අර මෙතනින් පයින් නෙමෙයි තියෙන්නේ මොකටෙක් මාත්. එහා පැත්තේ දොරකින් යන පාරක් ඒ ඈතට දැකලා තියෙනවා. සේස්කුට් එකේ මෙතන ඉඳලා හොරු From your right. ආයෙත් දැන් තමයි හරියට අරන් තියන්නේ නා. Take a moment, people. ඒ කලින් අරගෙන නැහැ කලින් අර පයින් වෙලාවේ මේක මේ ඉවර වෙන්නේ. ටයිම් එක. ඔයාලා හිතන්නේ ඔයාලා ගත්තා කියලා. ඕ මෙතන ලොක් කරන් ඉන්න අයියා. මෙන්න අර පාර. I would have sent that thief on his way Yeah. without our blessed day supplies. නෑ නෑ ඒක. Then he would have died. ආ ඕ. How do you know? මං අර මෙතන පයිප් එන්නේ පල්ලෙහාට ආවේ. ඉතින් දැන් මං කිව්වා උඩ එකේ ගියව තියෙනවා ගන්න දෙයක් නැහැ කියලා. රැට් කෙනෙක් වගේ. I should be out there fighting. හොඳට කෑ ගහන්න. Be behind. අයියෝ. MrMRVLS ගල්ලා මෙතනින් වැටුණානේ. You take lead. Hold it. That's all of කලබලේ ගැන ඒක තමයි ඒක මම ගණන් ගත්තෙත් නෑ නිකන් මූ පාවෙලා වගේ පයින් නිසා මම නිකන් එහෙම ගියා. ඕන් නැතිව සෑහෙන්න හිතනවා අර්ථ ඉක්ක.
I would have sent that thief on his way, without our blessed day supplies. Then he would have died. How do you know? We didn't. ඒවා ගන්න ඕනෙම කියලා දෙයක්වත් නෑ මං ගාව ලූට් තියෙනවා සෑහෙන්නද නිකන් ඉතින් අර ලූට් ප්‍රේතකමට ගන්න I should be out there hiding. You always leave me behind. තවටිචි තවටිචි වැටෙන් කෑ ගහන්නේ The envoy's here. වන් ටැප් වුණාට Who's ready for more? මෙන්න මම දැකපු දොරවල් දෙක මේ තියෙන්නේ මං අර හිනම් පැන පැනින්න නැතුව මෙතෙන්ට Get ready. My money says our assassin's on the other side of that door. ස්වයිට් ඇත්ද දත්ත මොකුත් නෑ So it is true. You're alive. You're truly alive. Spoken like an assassin who's confident in his work. Well, how could this be? I killed you. මූ මරලා තියෙන්නේ Who better to ask? You're the one who saw through the usher's door beyond the veil of life. Stay your weapon, please. Hear me. Let me speak for Paradise. Then you can decide if we part as friend or as foe. I can't give you reason, only faith. Well, this should be good. Envoy, I killed you because the people of Paradise have suffered under the boot of Adir. I wasn't sure. I knew I needed to do something. And when your face appeared to me in a dream, I believed I received a vision. This was no ordinary dream. It was not imagination. It was communion. Your face was as clear in my mind as it appears to me now. You were standing under the sign of Adir. Your feet became roots and reached deep into the soil, wrapping round Ardra in the darkness. I took the vision as a call to kill you in the hopes that I might stop Adir from conquering this land. No. The gods spared you for a reason. And I have faith in the gods. හෙක්ට මල්ලෙ දාගෙන ඉන්නේ බෝ Imagine what the gods want පිටිපස්සෙල්ලා from us, ගියා but you are at the center of it. The proof stands before me. There's definitely something. It's written all over your face. The only thing standing before us is a bunch of well-armed people. Let's take this slow. No sudden movements. The gods aren't finished with you yet. You're not the first to have a divine purpose thrust into your hands, and I fear you won't be the last. I hope you do better things with this knowledge than I did. You have me cornered, but I will not hesitate to defend myself. Cowardice is not our way. My fate is in your hands. Do with it what you will.
මෙන්ෂන් වෙනවා වැඩි හරි වදි. තුරු ඔයාගාව විතරයි ගොඩක් පොයින්ට් එක ඔයාලට බෝම්බ දාන්න පුළුවන්. අනික් කට්ටියට බෝම්බයක් දාන්න බලන් ඉන්නවා සෑහෙන වෙලාව. Blood in the water. Right. Remove the threat. Let's do it. Come then. Prove to the gods that you're a worthy champion. And strike me down. කලියක්. Let's make sure you don't die a දෙක second. කලියක ඉන්නවා මං ඇටැක් එක. ඉතර කතා කරත් උගේ මකුල. මේ පේන්න තෝ යාද? අවුට පේන්න තෝ යන්න පුළුවන්. නෑනේ මම මෙතන ඉඳලා තියෙන්නේ. මම බැරලට ගාට එක්කන් ගිහලා බැරලට ගහනවා. ගාට වරින්. මම නිකම්ම මැරෙනවා එතන. Give me a second. මුගේ හෙල්ත් එක වැඩි වෙනවා. ගැහුවේ නැත්තම්. එන්න නෝමෙන්. ාරනේ හැමිලෙන් වලි නැද්ද කියලා. වලි තමා දැන් දිගටම තියෙන්නේ. ඊයේකක් තියෙනවා. I'm not sure killing E04 was the best idea. At least they're no longer a threat. And we can stop asking who and start asking why. But dealing with the assassin should put us... අර වැඩි වුණා. on Ludwig's good side, so there's that. Great. Not sure which side I want to be on. I have some thoughts, Envoy. Let's talk about it if we can. මේ මං අර කලින්ම ආපු තැන නේද? මං කිව්වා අතරින් ආව තමයි ආපහු එන්නේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් තමයි ආවේ. දැන් ගෙදර යන්න තියෙන්නේ.
Tell me you brought good news. Oh, Envoy, you return. And you brought a friend. Ambassador Heelguard, at your service. Always nice to meet an Adiran who isn't trying to goad me into a fight. What of these rebels? The streets are full of rumors, but your word is the only one I trust. So, you took justice into your own hands. That takes grit. More than I expected. Of course, the official record will show that the killer struck first, and you were merely acting in self-defense. That's technically what happened, so sure. I know that Ludwine wanted a public execution, but this might do just as well to appease her. A message has been sent. No one will challenge our presence in the living lands. Our people are here to stay. They need us, whether or not they realize it. The living lands is fractured, untamed, and missing a central authority. And that is how a lot of people like it. For better or worse. I want us to be a stabilizing influence on the island, not to cause further division. With any luck, the work you do here will demonstrate the value of our presence. Now the Emperor wants you to investigate the Dream Scourge, and I have no wish to delay you any further. I'm sending you to Fior Messi Verno. පොසිෂන් එක බලලා දෙන්න නැහැ කොහොමද Deep in Emerald දැනගෙන බොරුවට බලනවා The බන්තනේ Animancers may have some knowledge of the Dream Scourge already. Learn whatever you can from them. ෂෝ ඕෆ් කරනවානේ අහන් හිටියේ නෑ මේක Answers. Nothing more. We need all the help we can get, even if it means appealing to Animancers. Governor Vidaro will be your first point of contact. I'm told he's barely keeping the community in order. Seek him out if you need direction. Good hunting, Envoy. ඒක කවුද එන්නේ Heelguard. Why is it that whenever I hear your Ludwig. name, it's because you've disgraced the Empire? No. Strangling light. Keep her away. Is that, her? Inquisitor Ludwine. So kind of you to join us. While you brood over the Dream Scourge, this island is coming apart at the seams. Stay your wrath. Allow me to present the Adiran Envoy, dispatched by the Emperor himself, to aid us in our time of need. At least someone knows the meaning of respect.
I can't believe you troubled the Emperor to send an envoy. Haven't you done enough to flaunt your incompetence? Under the circumstances, I thought it might be... Silence. You busy yourself with a dream scourge. A mere fever and chills, leaving the real work to me. I have scoured this island and faced the truths from which you cower. The Living Lands is on the brink of total collapse, and you have ignored the discontent in your own city. Our envoy spilled blood, quelled the resistance, and brought us time to gather our strength. With the help of a couple other people who shall forever remain unmentioned. We should be using this opportunity, not squandering it. What say you? Good. But it isn't enough to conquer a resistance. You must also make it serve you. For too long, our embassy has lacked the skill or the motivation to do either. If you're done eviscerating me, you'll be interested to learn I'm sending the envoy to the Animancers of Emerald Stair. You are ridiculous. Emerald Stair is under assault by the very wilderness it claims to have conquered. The Animancers cling to pride and tradition even as they dig their own graves. You're right about the second part. Clearly I've wasted my time with you, Ambassador. From now on, I will break the frontier on my own terms. You are free to disagree with my methods, but you cannot stop me. As for you, envoy, farewell. She is going to be a problem. Sometimes I wonder. Put her out of your mind. The Dream Scourge is more than enough for us to chew on. At least for now. Oh, before I forget, Liviana gave you a clean bill of health. You're cleared to leave for Emerald Stair. Fair warning, Animancers and Adirians don't mix well. Their kind can be a tad, unhinged. Easier said than done these days. They're a fun bunch. Crazy, but fun. Wonderful. Now I have to keep a tight grip on my soul on top of everything else. Should you cross paths with Ludwig? Well, try not to. I have no idea what's gotten into her. Safe travels. I'm told Emerald Stair's beautiful this time of year. We can head to the Eastern Gatehouse when you're ready to go to Fjord. තාම කාලා නැහැ මම උදේට කාලෙන් නම් ගිහිල්ලා. හරිද
අලු කොමන් කකා හිටි හොඳ වෙලාවට කාලි වෙලා ආවේද හයි හලෝ රේස බෝම්බ ගහන්න දාවේ බෝම්බ ගහන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ සිස්ටම් එක මොකද්ද රෙඩ් එකක්ද මා රේස ලයිව් නේ සීන් එක දාන්න බා මැක්සි හරිද server start එකේ බෝම්බ ගහන්න What are you grinning about? Huh? I wasn't grinning. Hey, Johina. mirrors. We have touched something like your dreams before. Our roots entwine, but we cannot linger here long. We must know. A life for life. A killer's blood billows in the drain. Did it please you? It pleased us. Fangs. The smell of the hound's breath. We will not forget. He should have writhed as we writhe. The bird should have heard his... බෙට්ටු ගොඩක් ඉන්නවනේ අද හිටියම ඔච්චර බෙට්ටුවට He hurt you. Plucked you from our garden. We cannot forgive. නෑ මේ හීනයක් දකින්න එක්ක නෑ හැමදාම නිදාගත්තොත් හීනයක් දකින්නවා We bide our time. We wait. Wake now. We have tending to do. Poor guy. Didn't even stand a chance. ඒ මම මූත් එක්ක කලින් කතා කරානේ ඌ මරුනේ කොහමද මං අර මාව මර වැසින් මරුවනේ ඌව මරපු නිසා මේ කට්ටිය මරලා තියෙනවා ලෝල් ඉකිනවා එනි ස්ටෝරිය වෙනස් වෙලා නේ ඌ මැරිලා වන් නිසා my bad ඕනේ කොළපාට බෙට්ටෙක් ඒසර වෙන බෙට්ටෙක් හදලා දාමු තද කොළපාට බෙට්ටෙක් Whatever's grown over that Audra. Envoy. I speak for Paradise. That is all you need to know. Careful, he could be a messenger. Or this could get interesting. After what you've done, you cannot imagine we would ignore you. My compatriots have observed your judgment. We have a message for you. We do not give second warnings. Consider this one carefully. බෝම්බ දාන්න පොයින්ට් එක නෑ පොයින්ට් නැත්තම් බෝම්බේ වැටෙන එක නෑ Can't believe we're stationed out here, so far from the city. Piss off the captain.
Well, friend, always nice to see a fellow traveler out ඔය here. වැටලා තියෙන්නේ. Where are you පොයින්ට් headed? පහල තියෙන්නේ. Fair enough. I'm not one to pry. One of my ancestors apparently grew up in Solace Keep, deep in the Living Lands. I hope to find this place. ඔබතුන්දායක Hold a moment. They tell me you're going down World Stair. Business or pleasure? Well, just remember to cover your mouth, sneeze into your elbow, and sleep with lavender under your pillow. Fair warning, Envoy. Before you showed up, Inquisitor Ludwig barged past me. She was looking none too pleased. I didn't ask. The less I know, the better. Anyway, I thought you should know Ludwig's on the prowl. Tread lightly. As long as she's not on our scent. Hopefully, your handling of E04 brought us some grace with her. You're cleared to pass, Envoy. අනිත් රීජනට යන්න යන්නේ. Nice. Can't say I'm sad to be leaving Paradise. I had no idea how tense things were with the Adirans moving in. And E04's death won't help matters. Survival dictates you remove a threat as soon as it makes itself known. That's exactly what you did. Regardless, the Steel Garrote will see this as an excuse to crack down. I get the feeling they've been looking for one. Steel Garrote? I figured they're just more intense Adiran soldiers. Oh, I hear you. Unfortunately, if you're marching shoulder to shoulder, some of their stink is bound to rub off on you. I don't like that Ludwig woman. She gives me the freakus. Yeah, I've seen floggings gentler than the scolding she gave Hilgard. One's tacking when the other's jibing, if you catch my drift. Taking in the slack is one thing. They look ready to strangle each other with it. Then it's a good thing we're getting out of the city. Yeah. Much as Liviana misses our company, I wouldn't count on your mysterious friend reviving you a second time. Are you listening to that friend when you go all blank-eyed from time to time? Does your special friend talk to you? I mean, I had an imaginary friend when I was little, but they never brought me back from the dead. He means that with all due professional respect, of course. How do you know this friend doesn't mean us any harm? Unless they have their own use for you. That's what's giving me the shakes. We're headed to Fior Messi Verno to see if the Animancers know anything about the Dream Scourge, right? Maybe we'll learn something about your condition in the process. Right. When it comes time to deal with Animancers, you two are on your own. Fair enough, but I wouldn't expect a warm welcome.
Hillguard's already brought your homeland's prohibitions against animancy to paradise. They could stand around and have scholarly debates about souls all they want. Gives me a great opportunity to take a nap. I haven't been back in a while, but Fjord is an interesting place. It was founded about 50 years ago by a disgraced Valian duke and a handful of animancers who'd soured on politics in the republics. Town full of nobles, scholars, and leeches, all surviving off the work of the farmers who grow food for the whole island. They're an eccentric bunch. You'll see. It turns out that academics are as ungovernable as the rest of us rabble. They don't understand what they're messing with. They can't tame the wilds with machinery. They've held it at bay until recently. Their ingenuity, or madness, or heresy, take your pick, has fed a lot of people in the living lands. But, rumor has it, some unnatural blight is destroying their crops. Hopefully there's nothing to but if there is, we'll out soon enough. And while we're in Emerald Stair, there's something I've been putting off. An old friend from my time in Thirdborn had a cabin out in the woods. Tama. He passed a while ago, but he left something for me that I never got around to picking up. But since we'll be in Emerald Stair anyway... You won't regret it. Emerald Stair's lovely this time of year. Even the Delumgon... No matter what I tell you, you keep picking flowers from things that want to kill you. Hey, they love me. You just gotta ask nicely. Compliment their foliage. Right. Maybe buy them a drink before they choke you to death with vines. This is the living lands. Getting out of bed in the morning gets complicated. You and I have quite the adventure ahead of us, Envoy. යකෝ දැන් CD දාන්නවත් බෑනේ මම මැෂින් වල CD එකක්ද මොකද්ද තියෙන්නේ මම හිටියේ නෑ මේක That's the spirit. What about you, Marius? Download What's next? I have, you know, things to do back in Paradise. It keeps me plenty busy. Come to think of it, I haven't been to Emerald Stair in a while, and the Envoy's never been. Know any good guides we could hire? None that could help the two of you. You need the best guide in the lands to keep you from getting yourselves killed. Yeah. Who else is going to show us which mushrooms we can eat and which ones want to eat us? Now that you mention it, you're going to need my help if you're traveling through the lands with this Nimdut. I have 2 rules. No campfire songs and no hugs. That last one's non-negotiable. I hear wiggle room on the singing. If we're done being ridiculous, we should get some rest. We'll be in Emerald Stair. Good to have you with us. මම හිතන නෙමෙයි එහෙනම් මම කියන්නේ 2010ටත් කලින් ආපේ. ඒක දන්නෙත් නෑ හැබැයි. මම හිතන එක නම් ඒ කාලේ 2010ටත් කලින් ඉන්න පරණ එක. You should keep an eye on that scrape on your arm. You don't want it to get infected. It barely even counts as a scrape. That's the worst kind of flesh wounds. Lots of open skin contact. Snap flies like the peeled skin. Fog mites love the blood. I'm sure it's nothing to worry about. I have some tanglewort in my pack. That should clear it right up. Okay. If you insist. You can thank me later. That's what I'm here for. ඒකද හිල් පාට කට්ටිය නම මේක තමයි.
ඒ වෙපන් ටික ලෙවල් අප් කරන්න. ඒවා ඒ කාලේ ගහද්දි නිකන් ග්‍රැෆික් පට්ට වගේ තිබ්බට දැන් නම් පොඩ්ඩක් අමාරුයි ගන්න. ඒ කාලේ ගහද්දි හිතෙන්නේ නැහැ නේ. ඒ කාලේ ගහද්දි හිතෙන්නේ මේ පට්ට අම්මට සීල ගහනවා. දැන් ඕපන් කරාම බෑ. Right. Hදන්න පුළුවන්. එහෙම එකක් තියෙනවා ඉතින්. මරිස්. මට නම් දැන් අමාරුයි ගහන්න. දැන් අවුරුදු දෙකක කලින් ගහන්න ගත්ත GTA 3 එක යුනිවර්සිටි එක පොඩ්ඩක් ගහද්දී ගහන්න එපා. By the way, I never met that Orlin girl before in my life. What? That මං අර මොකක්ද එක try කරේ. මොකක්ද ගානේ remastered එකක්. 3 එකයි San Andreas Vice City ඔක්කොම මේක try කරේ. ඒත් නිකන් දැන් ගැලපෙන්නේ නැහැ වගේ. Oh, would you be a dear and help with these orlings, please? Looks like she needs our help. Let's give her a hand. Good work. Seek. Don't get too comfortable. More are on the way. ෆාස්ට් රේට් එක නම් තාමත් හොඳයි. මේක කේස් එකක් නෑ. මං කියන්නේ ගොඩක් පාරනේ. උඩ වදින්නේ නෑ. Fantastic. People. ඔවත් ඒකත් එච්චර උලන්නේ නැහැ. කොට් එකත් එක්ක. Mind's question. The dust. පොඩ්ඩල පරණේ ආපේ. In her කොට් 4 එකත් එච්චර උලන්නේ නැහැ. 4 එකේට යට ඒවා බෑ. You wouldn't happen to have a ladder on hand, would you? Sansa? Absolutely not. Cute as a button, but he's so high-strung. I pursue my own academic interests. Interests that require the vase in the ruins. And a ladder. But perhaps we don't need one. You're tall, striking, and well-toned. Sniper goes to the player. ඒක නේද ස්ලෝ කරලා ගිල්ල වදින ෂොට් එක. අර හොඳට ඔඩුවට වගේ ගැහුවොත් යන්නේ. ඒක මම වැඩියත්ම ගැහුවා ඒක ගැහුවා ලෑන්. ලෑන් තිබ්බනේ ඒකේ. ලෑන් මල්ටිප්ලේයර් ගහන්න තමයි ගැහුවා. ස්ටෝරි නම් ගැහුවේ නෑ හරියට. ඒක අපි ලෑන් ගහන ඊට පස්සේ බලද්දි يعني හැම එකම මැප් එකේ වැටෙනවා මිනි මැප් එකේ. තෝනියා ස්නයිප් කරලා ගහන්න දෙයක් නෑ. ඉන්න තැනක් ගන්නවා මේ පැත්ත හැරලා ගහන්න දී. ඊට පස්සේ ගැහුවේ නෑ.
There's a vase in this ruin that's too high for me to reach. ස්නයිපර් ගේම් එකක් වුණා. හොයලා ගහන්න තියෙන්නේ I can pay you in skates if you do. මගේ මාක් එකේ පෙන්වන ඉන්න තැන. ඉන්න තැන නෙමෙයි ඉන්න පැත්ත නිකන් අන්තිම ටයිම් එක වගේ පෙන්නන්න. And once you've got it, look me up. Yachtsley. ඔය ස්නයිපර් ලෙට්ටේ පෙන්නන රැට කඩු කුඩු වෙලා යන එක නේක නෑ මං කියන්නේ. Ballarok in the bedroom. නිකන්. You do meet the most නිකන් interesting මර people. බුලට් එකත් එක කැම් එක ගිහිල්ලා 1,000 faces that don't require going. උන්ගෙන් තමයි අරුන් අර නිකන් අයිඩියා එක ගන්න. No one listens to me. උන්ට තියෙනවා. Jesse. Ini good man. මෙන්න මේක තිබිලා තියෙන්න ඕන. ගන්න වෙයිද? කෑව දහන්නේ ජැක්සි කණ එකමයි කරන්නේ හැම වෙලේ. කෑවේ නැති ටයිම් එක තමයි හොයන්නේ. දැන් කෑවේ නැද්ද කියලා. Darling, you are aware I can see you digging through my things, aren't you? Right behind you. මේ පැත්ත හැරලා නින් ස්ටෙල්ත් ගන්න බෑ. Take him down. This one's mine. Nice work. Aye, aye. Festival. Never seen Emerald stare like this. It's usually so nice. මේ වැරදි එකට යන්නේ අයියෝ. හෑන්ඩ් ෆ්‍රී ගහන් ඉන්නේ මම හෙඩ්සෙට් එකක් දාන් එපා වෙලා ඉන්නේ. හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එක නම් කවන්නේ. කුණ්ඩේට දාඩිය දානවා. යන්නේ දාගෙන ඔළුවට. ආසි මැක්සි නුවර කියලා නේ කිව්වේ නුවරත් රස්නේද මම
යන්නේ නුවර වුණා පොඩ්ඩක් අර කත් දෙක ළඟ නිසා හීතල නැත්නම් මොකක්ද තමන් ළඟ තියෙන නුවරඑළිය දෙක නුවරඑළියට හිමත් යටලා තිබ්බනේ ගිය සතියේද කොහෙද ගිය සතිය හරි ඊට කලින් සතිය හරි මම කියන්නේ අයිස් වැටලා තිබ්බා මගේ බිල්ඩ් එක OP වැඩි මේ Just like the good old days. ඊසි මැරෙන හැම එකම කිසි මේ ගන්න සමයක නේද විසන් එකද හෙල්ත් එකටන එක දිගට දැන් උඩට යන්න කොහොමද වටෙන් එන්න වෙන්නේ නේ ඇයි යන්න බෑනේ මෙතනින් ඔය ජෙස්සි බැක් යන දවා හිටියනේ දැන් පුට්ටර හලුත් හිටියේ අර මැක්සි මෙහෙ නිසා අමතන ඔලයා යන්න කොහොමද මේකේ මේ PVP මොකුත් නැහැ මම PVP ගහන්නෙත් නැහැ PVP වලින් මෙව්ව අරන් ඉන්නේ විශ්‍රාම අරගෙන එක දවසකට එක දෙන්න යන්න ඕනේ ඔය තට්ටසනාව දන්නවද තට්ටසනා කාලේ මැක්ස් කියලා එක්කෙනෙක් හිටියද තම වෙන නමකින්ද හිටියේ තට්ටසනෙක් කොහෙද දැන් නිකන්වත් RP ගන්න මොන තට්ටසනෙත් Andra's titties, you found it! I tried using magic to get the vase down, but alas. Thankfully you and your little friends came along and saved the day. Excuse me. We're all bigger than you are, Nimdude. I may be small, but my magic is not, I assure you. Oh, holding my vase hostage. I respect that. First and foremost, Fior Mesiverno is an animancer sanctuary. Vidaro, unlike his father, the former governor, is not an animancer. ඒ දවසේ නේ RP පටන් ගත්ත මුල් දවස්වල කොහොමත් තාතන පස්සේ නිපා වුණේ ඉතින් අර මොකද්ද RP ගතිය අඩු වෙනකොට නිපා වුණේ
GTA online වෙන්න සෙට් උන්නේ නැහැ. ඒකට තාම ගහනවා කට්ටිය මම දැකලා තියෙනවා සර්වර්ස් වල ඉන්නවා පිරෙන්නේ. මම බලලා තියෙනවා නේ ඒවයි කියන්නේ. රෙඩ් එක දුන්නේ ඉතින් කියන්නෙත් නැතුවනේ ගියේ. උන් දන්නෙත් නෑ මං හිතන්නේ වෙනවා කියලා. I don't know why anyone would give two pyres about Vidaro. He loathes the idea of others thinking Fjord is less than perfect. Emerald Stair used to be the breadbasket of the living lands. Now it won't bear fruit, and there are rumors of. අයියෝ මම මේෂන් කර දාන්නේ මේ chat එකේ. මට ෆීල් I'd වුණේ best කොහොමද? pack up. I want to get home. I have a new artifact to study. Thank you for your help, Godlike. Even if you didn't have a ladder. Well, that's something I hope never happens again. I've got a few inches to spare if she changes her mind. ඉවරයි. companion quest එකක් තියෙනවා. එතන. ඒක කරන්න බෑනේ ඉවරටි. කොහොමද ස්ටයිල් එකක් තියෙනවට පේන්නේ නැහැ. Kitim pega. දැන් බෙට්ටොන්ගේ තරුවක ඕ නෑනේ තරුවක්. ඉතින් අර ඒ ස්ටා එක කියද්දි මම හිතුවා මේ ස්ටා එක තියෙනවා කියලා. ස්ටා එකක් නෑ. Unseen, Oh no! No! Seek! Next one's mine. ඒ වෙලාවේ තිබ්බද ඒක ගන්න එක්කනේ. Seek! As if people weren't hungry enough. ඒ දරුව පැහැදිලි කරන්න දරුවක් නෑ නීති. මම හරි පැහැදිලි කරොත් දරුවක් යනවා හිටපු ගමන් chat එකේ නෙමෙයි live එකේ උඩින්. නෙමෙයි. ඔයාලගේ බෙට්ට උඩ පැනලා දරුව ගත්තොත් දිනනවා. jump command එක උඩ පයි. A godlike in Emerald's Den. Well, maybe our luck's improving. What's that? I'd offer to shake your hand, but I've been elbow deep in Beatrice all day.
Beatrice. You know, the one with her viscera on display? As you can see, this is my reanimated corpse farm. We can smell it, too. I'm trying to demonstrate the value of undead labor. But of course, nothing is ever that simple. What am I supposed to do? Just let them decompose? Reanimated corpses are the future of manual labor. Cost-effective, low maintenance, and very friendly. Now Beatrice, she's being a real problem. මෙවට තරුව කිව්වට තේරුන්නේ නැද්ද පොඩ්ඩක් ඉතින් වෙනවා. Would you be a... ඔන්න තරුව හරිද? ඊට පැනලා ඔය තරුව ගන්නවා. ඔන්න ඕක ගැන තමයි ජෙක්ස් කියන්නේ. උඩ පයින් එකට තේරුම් නැද්ද දන්නේ ඔයාගේ නමට කැරක්ටර් එකක් ඉන්නවා කියලා දන්නවද යට? මේකෙන් දැන් උඩ පයින්. jump command jump කියලා ගහන්න description එකේ තියෙන ඔක්කොම ටික. explanation mark එකයි jump කියලා ගහන්න. एक्सीडेंट नूले मिस सुना Aha! So their blight got into my revenant and interfered with her raising. That confirms one of my theories. Not only is the Dream Scourge affecting our farms, it's disrupting animancy, unraveling our work. Sounds like I have more research ahead of me, but at least now I have a sense of direction. Thank you for getting your hands dirty on my behalf. Godlike. You're unnatural. ඔක රැන්ඩම්ලි එනවා ලයිව් එකේ. We're animancers. Hooking up equipment and seeing what happens is what we do. You see, the living lands is rich with essence, the energy of souls. We channel this energy into our fields. And that's why Emerald's there is the breadbasket of the living lands. There's something poetic about the idea of plants eating souls to survive. Creepy, but poetic. But as you can see, we've been dealing with some irregularities. Spoken like a true Adiran. Traditional farms depend on water, sunlight, and the mercy of insects. What you see here is no different. Animancy can change the world. But it's an uphill climb. People don't trust what they don't understand. Come back soon. My farmhands are very affectionate. Feel free to pet them if you like. Come back soon. මේ මැරිච්ච මිනිස්සුන්ගේ මේ ගැන වැඩ ගන්න. කොහෙන්ද වැඩ ගන්නවා. ඒ ජෙක්සි ලස්සනයක් කියන්නේ ඕකේ කස්ටම් එක. कवांग में टेस्ट करने लाया जैक्सी वाले ना मैं टेस्ट करेंगे तो वो जैक्सी वाले कस्टम में थी ओ जैक्सी वीआई भी रन थी තව බොඩි එකක්. මේකට පණ දෙන්න යන්න ඇත්තට ගේම්.
අනිත් කට්ටිය ලයිව් එකට එද්දි මොකක් හරි රැන්ඩම් එකක් ජෙනරේට් කරලා තමයි යාලට එන්නේ මේ කැරක්ටර් එක. ඊපස්සේ ලයිව් එකේ අර ගොඩක් ඉන්නවා වගේ මට පේන කට්ටිය මම යාලගෙන් අහලා මොකක් එකක්ද ඕනේ කියලා අහලා ඊට පස්සේ ඒකට ගැලපෙන්න හදලා දෙනවා. හෙක්ට આવොත් එහෙම පේන්නේ හෙක්ට එකේ තියෙන නිකන් අර හොරෙක් වගේ කැරක්ටර් එකක්. ඒක දිනෙත් ඉන්නවා රතු පාට දෙකක් තොප්පියක් දාගෙන. ඔව් හැමදාම එකම තියෙන. මට වෙනස් කරන්න පුළුවන් මැනුවලි. නැත්තම් හැමදාම ඔය මොකක් හරි ජෙනරේට් වෙන එක තමයි තියෙන්නේ. I don't see what's the problem. If you can't see it, I doubt I can explain it to you. Tell me another solution that would be half as efficient as that. They just make me feel uncomfortable. I'm glad to see revenants working in our fields. I see nothing wrong with it. What if the body used to be your brother? Your grandfather? You, Adiran, you know what a revenant is, don't you? Your dead friends and family walking around rotting all over your cabbages? මුන්ගේ මැරිච්ච නෑදෑයෝ තමයි අරගෙන තියෙන්නේ වහල්කමට. Well, they're more efficient than we are. They don't need to sleep or eat. අනේ මූ අරන් Free to do other things. මේ පැත්තේ හැමෝම කරන Oh, සිද්ධියක් තියෙනවා. well, fire is much more efficient at harvesting the fields. But we wouldn't want to eat whatever it leaves behind. Every monster we let wander the valley is one more threat to our children, not to mention to our crops. At least someone around here seems to have a semblance of common sense. Hand in hand, they toil, and the earth gives in return. The smile of the harvest. ගෙවල් වලට යන්න බෑ. බොන්ක්. ඒක බොන්ක් කරන්න පතලි. Lying in the scaffolding. It's a shame, a crying shame. A shame, yes, but not unexpected. Oh, it's just unfortunate, that's all. Yes, love, but to be fair, you have seen the title of his latest dissertation, yes? I have. I very much looked forward to his presentation. Sadly, I believe we've seen as much as we'll ever see. Well,
For those out of the know, we were discussing the death of Giacomo Filuccio, an immenser of note. Such brilliance, cut off in his prime. Truly, he was expected to set the world of Animensia aflame. Well, I suppose he had an explosive career, nonetheless. Oh, you. මේ හරි ෆාස්ට් ට්‍රැවල් එකක්වත් අන්ලොක් වෙන්නේ පාවෙනවා දැන් ආයි මෙයාට කොවිලර එන්න ඕන සයිඩ් ක්වෙස්ට් එක What do I tell Sovia? What do I tell the children? It's not bad enough that their mother a little earlier and you'd have beaten the other bandits to my crops. But I guess that's on you, isn't it? I left the whole pile right here. Enough food, good food, safe food to get us through the next few months. I went inside just for a moment. The bandits took everything. This was probably her last harvest. There's not a damn thing left to eat. When they ran away, I saw them following the river north. They're probably hiding up there, waiting to steal from someone else. You come back with my crops, and I'll give you whatever I can. You can't put a price on survival. Skoda rangin tin. Nadura. We're ready. Fast travel lag. You showed up at a bad time. Yeah, I pretty much brought that plague bear down by myself. Did you know? Word of advice, give a wide berth to the governor's manor. Giat is about to tear that poor man a new one. Well, I hope you have a stomach for profanity. Huh. A woman shouting profanity at leadership? Reminds me of home. She came storming up the hill with spoiled crops. Then the shouting started. Animancer's fighting? This I have to see. This time Giat has put the governor in his place, but it might be the last. Look around. The town's overgrown, the crops are dying. What's not to fight about? Just take a blessed day look outside. Doesn't take a genius to see this place is rolling downhill. The governor's manor is on the far side of town. You can't miss it. Age of Follow the Empire. sound of foul language. I was hoping to learn something. Age of Empire Looking forward to seeing what it looks like when Animancers fight.
Quality skill එද්දාගත්ත බලු. Yeah. Liberty එහෙම දන්නේ නැහැ මම. හරි සායල බෝම්බයක් ගන්න. එක්සිට් බෝම්බ ගන්න. අනතරුවක් කරන අර එනතරුව. The Emperor's envoy. Inquisitor Ludwig said you might be heading this way. Captain Alfir of the Steel Garut. If you're here to speak with Vidaro, I'm afraid you'll find the governor is quite beyond Valians and their love of animacy. තප්පර 5-6ක ඩිලේ එකක් තියෙනවා. Fair enough, envoy. Talk to the man all you'd like. When diplomacy fails, the steel ඩිලේ එකත් එක අමාරුයි බා කොහොමද තරුව ගන්න. ලොක් එකත් ගොඩක් තියෙනවා. ටයිමින් හරියටම හරියන්නේ. We all have our part to play, envoy. Until later. She's as subtle as a broadside. Does subtle mean something different outside of Solace? මේ කැමටි කුස්සෝ. හද ඉන්න කෑමෙක් ගත්තා. මෝඩ බොට්ලා ඉන්නේ මේ. Genuine healing crystals, purest in all of Eora. I am not accustomed to failure. Ugh, neither am I. But it happens to the best of us, no? They made up their minds before we even started. It's okay. We'll try again. But it's the third time. You know how it is. Their standards are impossible. It isn't personal. Of course it's personal. It's the Animonster's workshop. Maybe we need some feedback on our proposal. Using essence to cure male flaccidity is uncharted territory. I'm sure of our thesis. කම්මැලි මුඛ කතාව. ස්ටේගොත් නෙමෙයි බයිලා කියවන. What's the meaning of this? Look at these crops. Look at your city. The Dream Scourge is laying waste to our home. There is no Dream Scourge in Emerald Stair. The land begs to differ, and I can prove it. We can discuss this in private. We are discussing it now. How can you ignore what's right in front of you? The Dream Scourge is here, in the soil, and it's killing us. Oh my goodness. Are you a godlike?
Charmed. Forgive me for staring. It's just මං හිතන්නේ මෙයත් අපේ මේ කම්පැනි කෙනෙක් කරා මං දැකලා තියෙනවා මෙයා. Maybe you can talk some sense into our governor. Put Kippale the මේ fear මං of the දැකලා gods තියෙනවා. in him. Tempers are high, but I don't see any assassins. මේ නිල් එක්කන ඔය ළඟ ඉන්න කොටයමයි කම්පැනි. Excuse me, but unless you have official business, I'll thank you not to involve yourself in our private discussion. We have Giata to thank for that. As you can see, I was just proving a point to our esteemed governor. A cart full of spoiled vegetables. You call that a point? Ha! Emerald Stair used to be a lush garden for miles around, and now I don't even recognize it. First came the invasive species, roots and mycelium growing overnight, as though nature itself had gone mad. The Dream Scourge has twisted our lands, our wildlife, and now, our farms. Then there's no time to waste arguing with bureaucrats. We definitely agree on that. I believe that we can restore the land, bring back its soul and its sanity, cut off the Dream Scourge at the root. Our governor would rather ignore the problem. මැක්සිම් ඔය තේරෙන්නේ නැතුව දිනේ ඉතින් ස්ටෝරි එක ෆලෝ කරලා නැහැ නේ. හැබැයි දැන් මෙතන නම් ඉතින් අලුත් පාර්ට් එකනේ පරණේවට සම්බන්ධයක් නැහැ. Before we can deal with the Dream Scourge, we first need to understand it. Unfortunately, new experiments have to go through him. Must be nice that all the arguing isn't about you, for once. I'm just trying to stop Giata from hurting herself. උල්ප කරගෙනවා. Dangerous when you're shooting in the dark. අර මේ වගේ ගේම් කොහොමත් සෙට් වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් අයට. ගොඩක් අය කියන්නේ ඒකනේ. සෙට් වෙන්නේ නැති percentage එක වැඩි. I see you're unfamiliar with animancy. Be careful with your assumptions. Are you going to tell her about your family's basement? Or should I? How dare you use that against me? I know it was an accident. But look what it cost you. We can't let it happen again. While we argue among ourselves, the Dream Scourge is tearing the living lands apart. Tearing our people apart. Really? Unexpected from an Adiran. But how could I refuse an offer like that? Well, Governor, looks like I'm taking some time away from my duties. I'll trouble you no more. Your request is denied, Giata. I wasn't asking. Your responsibilities are to the settlement. Turning away from them sets a precedent that I cannot allow. Everything I have proposed has been for Fior, and you still refuse to cooperate. Under the circumstances, I don't have much of a choice. Then neither do I. Giata Castel, from this day forth, you are banished from Fior Mesiverno. Whoa, you're banishing her for that? What? Ignacy, we can't lose our brightest animancer in the middle of a crisis. Your pupil has gone too far, Quilici. Take her and leave. You're still a guest in my town. But to us, Giata is an outcast. It's a bit too soon to tell. Governor, this is unacceptable. Your father would have kept this community together at any cost. Don't bother, old man. He isn't his father. I've done all I can for Fior Mesiverno. But you haven't even tried. Now limp back to your giant house like a good dog. We should talk somewhere private. Meet me at my house due west by the workshop. You sit to නෑ නේ දැන් එයා ගෙදර යන්න. I'll find us another bedroom. ගෙදර ගිහලා ටෝක් කරන්න.
Ado, welcome to my fine establishment, Aimika. Well, I was not expecting such ඒක an සැරින් සැරේ ඇවිල්ලා ගහරවනේ මැක්සිට. Are you in need of any weapons or armor? The roads haven't been safe as of late. දැන් අර පල්ලෙහා කැරක්ටර් එක ස්පෝන් හිටින් නැත්තම් ඔය වැඩ කරනවද කියලා නම් දන්නේ. බලමු සුදුවක් යනවා ගහනවා වගේ. ගහයිද? ගැහුවා. ඒ හලලා තියෙන කලින් කිව්වේ පොයින්ට් නැති නිසා කියලා. ඒස පොයින්ට් දෙන්නේ නැහැ. මේ ඇවිල්ලා කිව්වා රේස පොයින්ට් දෙන්නේ නැහැ රොමියෝ කතන්දර කිව්වා. බලන කමණ්ඩේ අයින් කළා තියෙන්නේ. කොහොමද ඒව දන්නේ නැහැ කිව්වා පොයින්ට් නැහැ පොයින්ට් දෙන්නෙත් නැහැ කියලා තමයි කිව්වේ. ඔම්මෝ මේකනම් ඩැමේජ් එක අදී අම්මලා සිරිවේ 205යි. යව්. මේ පොයින්ට් කමාන්ඩ් දාන්න බෑද ලොකු ඩිලේ එකක්. ඩිලේ එකේ ලොකු කූල් ඩවුන්. ඒක පොයින්ට් වල උඩ පැයකට දෙකකට විතර තමයි පොයින්ට් බලන්න. හැම වෙලෙම බලන්න ඕනෙත් නෑනේ කොහොම. දැන් පට්ට ඩිලේ එකක් දැම්මම හරි ඒකට කේස් යන්නේ නෑ. අර කොල්ලොස් සතුටින් අපි සතුටින් ඔක්කොම සතුටින්. උන් හිතන් හිටියේ පොයින්ට් අයින් කළා කියලා. Come on. My invention is guaranteed. කඩයක් තියන කොහොමද ඇතුළට යන්නේ? I had one job, and I couldn't even do it. Pour you a drink, godlike? Well, I'll be a godlike in the bone and bore. Apologies for the ruckus outside. The animancers never know when to shut their mouths. I might be more amused if it didn't happen so often. But that's animancers for you. Except Giata and Quilici, that is. They are the only animancers taking the dream පොයින්ට් score සීන් එක ලොකු seriously. කූල් ඩවුන් එකක් දැම්මම හරි. ගැම්බල් එකක් දැම්මම හරි ලොකු කූල් ඩවුන් එකක්. අර ගැම්බල් කරන ටික එකපාර කරත් ආයෙ උඩ කරන්න බෑ. එතකොට මෙහෙම වෙන්නේ අර chat නොකරනේ උන් ගැම්බල් කරන්න විතරක් කියන්නේ. ඌ ඉන්නවා. හැබැයි chat කරන්නේ නැහැ. ගැම්බල් එකක් දාලා ආයෙ පැයකින් නම් ආයෙ පැයකින් ගිහලා ආයෙ ගැම්බල් එකක් දාලා යනවා. ලයිව් එකේ ඉන්නවා chat එකේ නෑ. එහෙම වෙන්න ඕන. එහෙම දැන් මමත් කරේවා. මම මේ ලයිව් එකේ ඉන්නවා. ටිකෙන් ගැම්බල් පාරක් දාලා. ආයෙ ඉන්නවා. ආයෙ මෙහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා ඈ. කියන්නේ chat නොකරන එක එහෙම හරි chat කරනවා. ඌ නැත්නම් ඌ කොහොමද chat කරන්නේ නැහැ. ඌ ගැම්බල් එකට හරි මැසේජ් එකක් දානවා. ලේකස්ලා. ඒ කඩෙන් බඩු ගන්න නැහැ මොකද්ද මේ කියන්නේ? Believe me, animancy has its limits. We've all heard the rumors from outside. Animals gone mad. මේකේ මේ ඇනිමන්ස් එක කියන්නේ නෙක්‍රොමැන්සර්ස් රට. Day and night. Although I admit Fior is in a bad way, Dream Scourge or not,
We've had crops fail before, but never food rations. The governor says it's just a temporary precaution, but I am not buying it. So, we ought to drink while we can. Agreed? Anything I can get you? ඔන්න කඩේ බලන්න ඕන. Welcome back, envoy. මොකයි වලියක් ගිලවදරම ඩැගේක යනලා ගිහි මේසිට. The crops are ruined. All of it. Can anything be done? Bly thinks I ought to give up farming, leave emeralds there. And the animancers are useless. Look out for Heard her, them Fidelio. arguing out there. How hard could that have been? If I could help myself, do you think I'd be in here? I don't mean that. I have a lot on my plate. Merla, I'd pay anything at this point. My 2 youngest rangers were supposed to report back from their rounds. I assumed they'd turn up. But it's been 3 days now. They're still not here. Praise Him. Their names are Belena and Adalaro. I doubt they'll be apart. They were good rangers once. But since they've caught each other's eye, all they do is sneak off to... Oh, fine. Get right to it, then. Well, there's worse places to make the four-legged beast. I promise you that. New recruits running off with each other? මැක්සිට පේන්නේ නැහැ කලින් ජැක්සි දාපු ජැක්සි මැක්සි දෙක මේක වගේ. Anyway, I මැක්සිට never... පේන්නේ නැහැ ජැක්සි දාපු මැසේජ් එක. They always found their way back eventually, but they haven't this time. They're out there, all alone, and they could be in extension එකක් දාගන්න. The last time I saw them, I sent them to patrol the northern riverbed. If you go that way, please, keep an eye out for them. I'm losing my mind in here. 2 young Nimdutin wandering out by a river. කිව්වේ ඔය මේ ජැක්සි උටින් දාලා තියෙන රෙයා පැරට් කියලා එක. ඒකට වචනයක් වගේ නේද පේන්නේ? Know what I mean? නඩ ඒක වචනයක් නෙමෙයි අත්තර මේක මේ රිමෝට් එක. That did not go as I had planned. අන්න ඒක තමයි කිව්වේ. මොකද්ද ඒකට මේ Twitch එකේ Chrome එකේ දාගන්න ඕනේ extension. ඒතකොට තමයි මේක පේන්නේ නිකන් රූපයක් වගේ. යටින් මගේ ස්ක්‍රීන් එක යන chat එක නම් වැටි මොකද්ද රූපේ කියලා. ෆෝන් එකේ නම් කොහොමද බෑ. I master gaming. Welcome to stream. I'm sorry you had to see that. What an asshole. Giata, some manners, if you please. Why start now? We're on the verge of extinction, but our governor is too busy protecting his fragile ego.
What does he know? He isn't even an animancer. You did challenge his authority. I know, but... curses. Without Fior Messiverno, I'm hardly even an animancer. My tools, the workshop, all gone. I wish I could take credit for Giata's stubbornness, but she learned that on her own. Thanks, old man. At least now I'm free to study whatever I want. On my terms. Giata. The Dream Scourge has been a thorn in my side for too long. Straight to business then. I can respect that. When it comes to the Dream Scourge, we haven't been allowed to acknowledge the problem, much less act on a solution. Today, that changes. I need help from the animancers around town, but as you can see, I'm an outcast. I hope so, because we're running out of options. Manto Pastor is in the workshop due west. He's got an invention that can help us. Elia Rossell is an authority on the undead. Her methods are controversial, but useful. She lives in a cottage southeast of town. And then there's Yvette and Remy, our philosophers. You'll find them at the docks, southeast of Fjord. Each of them owes me a favor. Drop my name, and they'll tell you what they know about the Dream Scourge. We're about to make history. But first, research. Guessing she's not much of a hunter. Might want to get extra rations next time we go shopping. යාව ගන්න බැයිද මට කම්පැනි එකක් කියලා අයියෝ. Imperial envoy. මේක පුළුවන් කියලා. නම් ටීම් එකේ ඔක්කොම හතරක් ඉන්නවා ඕනේ කෙට්ට ගහන්න තියෙනවා. Have you heard? Giata's causing trouble at the governor's mansion again. You must admit she has a point. අමුඩට ආයේ වම් පැත්තේ පාරක් තිබ්බ පෙන පෙන යනවා වගේ. Wait for it to pass. Be careful with that kind of talk. ඔම්ම පැනලා යන්න වේද මම මේ විතරෙන් ටිම් පෙන පෙන යන්න හැදුවේ. බෑ වගේනේ. මේකේ ගොඩක් තියෙනවා එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න. සෙන්ස් ක්‍රීඩ් වගේ තමයි ටිකක් චුට්ටක් විතර. මේක මේ මෙහෙම මේ ෆස්ට් පර්සන් ගහන ගේම මේ තර්ඩ් පර්සන් ගැහුවා. Be careful with old Nuna. I have a theory that her longevity and hardiness are due to an inordinate suffusion of essence. Salty Ponto. Main store and side quest කරන්න.
ඒව ඈතනේ තියෙන්නේ. ඔය හරි පැත්තට යන්න බෑ තින්නේ. අලුත්තේ හොඳ ඇති කියන්නේ මට නම් අලුතෙන් අන්තිම ලාභයක්වත් හොඳයි. ඒත් නෑ එකක්වත්. අර Assassin's Creed කියන එකේම මේ මේන් ගතියම නැති වුණා ඊට පස්සේ ගැහුවා. අන්තිමට ගහන්න try කරේ මොකක්ද අර පිරමීඩ් තියෙන එක. මේක ටිකක් ගහද්දී එපා වුණා. අලුත් ඇත්ත ඉතින් ඒ වගේ ටයිප් එකක් නෑ. මම මරුන්නේ නෑ. විරාජ්‍ය ඒ වගේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ උන්ගේ මෙහෙමනේ තියෙන්නේ උන්ගේ තියෙන්නේ අන්න දැන් මේන් ස්ටෝරි යනවා හරිද? මේන් ස්ටෝරි පැය 20යි කියමු. ඊට අමතරව Ubisoft එකෙන් කියනවා දැන් පැය 60ක් ගේම් ප්ලේ දිනවා කියමු. පැය 60ක් ගහන්න පුළුවන් 20යි ස්ටෝරිය තියෙන්නේ. ඉතුරු 40ම තියෙන එක එක කැම්ප් වලට ගිහිල්ලා අරක ගන්නවා මේක ගන්නවා මේ ටික ක්ලියර් කරනවා මේ ටික ක්ලියර් කරනවා. අර ටිපිකල් Ubisoft type එකේ තියෙන අර Far Cry සිට් එකේ තියෙන. That was fun. එතෙන් යනවා මේක. එතෙන් යනවා මේක ගන්න මේ කැම්ප් එකට මරනවා. ඒක යන්න. වර්ල්ඩ් එක හදලා බොට්ලා ටික ස්පෝන් කරලා තියෙනවා වගේ අපිට කියලා ගහගෙන ගහගෙන. ඒක උන්ට කරන්න තිබ්බේ Assassin's Creed නැතුව වෙනමක් හරි හදන්නේ. අන්යුස් කරන්න නැතුව. RPG type එකක් හදන්න ඕන ඒක වෙනම විදිහට හදාගන්න තිබ්බා. මේ රාජ්‍යක නේද මේ අරාබියේදී කොහෙද තියෙන්නේ? කිව්වේ මේ ආයි පරණ Assassin's Creed එක දෙනවා කියලා නේ ඒක දුන්නේ ඒක මම. අප්ඩේට් නැහැ කියන්නේ. යාක්වල අර ග්‍රීසියේද කොහෙද තියෙන්නේ මොකක්ද? ඒක තමයි මම අන්තිමට try කරේ. හැමදාම නම අමතක කරනවා. Keep going. I'm down here. ඉවත් දාලා යන්නේ කොහොමද? දැන් මම මැරුණොත් එහෙම. Origins nih. Another win, but who's counting? ඒක ටිකක් ප්ලේ කරා මම කල්ලුත් කිව්වා මම හිතන්නේ එක්ටරද කොහොද කිව්වේ ඇරෝ එකක් හම්බ වෙනවා එන බෝ එකේ ඇරෝ එක පුළුවන් විසිල් එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්න විසිල් එකෙන්ද කියලා මතක නැහැ කොහොම හරි නිකන් අර හෝමින් මිසයිල් එකක් වගේ කන්ට්‍රෝල් කරලා යවන්න තනිය වයිබ් එක ගියා ඒ කියන්නේ නිකන් ගේම් එකක් විතර ගත්තොත් හොඳයි මං කියන්නේ අර Assassin's Creed scene එක නෑ ඒක Quiet, Nimdut. Here we go. All right.
මේ ඔයා කියන ක්‍රිකට් එකක් ගැන නම් මම දන්නේ නැහැ ක්‍රිකට් ගැන මෙලෝ දෙයක් නේ. ටීම් එකේ කවුද ඉන්නේ කියලාවත් දන්නේ නැහැ. අරුන් තාම ගහ ගන්න. අංකල් නේද ගෑගේ පල්ලේ හිටියේ. ෂොට් එක නරුන්නේ ඉවට වැටුණා. ලංකාවත් නැති එකත් ලංකාවත් නැති එකක් ගැන මම අහලා මම මේ ලංකාවේ තියෙන එක දන්නෙත් නැහැ ටීම් එක දන්නෙත් නැහැ ලංකාවෙත් නැති මැච් එකක් ගැන අහලා item එකක් Here it comes. යාර මම ලංකාවේ රෙවුත් එහෙම දන්නවා ඈ. ඒක ටීම් එක ගැන දන්නේ නැති වුණාට. කන වෙලාවට කරන්නේ YouTube එකේ ප්‍රවෘත්ති බලන. සබ්බේ කොහොමද ඉන්නේ සිලින් ගාලා මම දැන් ලූට් එක ගත්තා. ඕස්ට්‍රේලියාව ඉන්දියාව පාකිස්තාන බංග්ලාදේශ නිව්සීලන්ත එංගලන්ත අනිත් දෙක මොනවාද සවුත් ඇමරිකා ඇෆ්ගනිස්තාන්. මම යකෝ ඒව දන්නවා හරිද? සද්දේ මොකක්ද? මේ චෙස්ට් එක බග් වෙලාද කොහෙද නේ? සද්ද එනවා එක දිගට. මගේ YouTube account එකක් තියෙනවා ඒකේ ලංකාවේ ප්‍රවෘත්ති බලලා දැන් ලංකාවේ ප්‍රවෘත්ති විතරයි තියෙන්නේ කොහොමද ප්‍රවෘත්ති channel එකක් වගේ ඒකට ගියාට පස්සේ බලනවා ඉතින් ඩ්‍රාමා රමයක් කියනවා තමයි ප්‍රවෘත්ති ඩ්‍රාමා එතු ඩ්‍රාමා ටික ශිල්ලා ඔයෝ මම රක් කරපේනවත් මට හොඳයි නේක Berat. Isos nasty. South America කියලාද මං කිව්වේ? My bad. ඒ හිතලා නෙමෙයි ඒක වැරදිලා ගියේ නැහැ. ඇමරිකාවේ ටිකට් ගන්න නැහැ කියලා දන්නවා. ඒක නිකන් පුරුද්දට ගියේ. මේකා ඉන්නවද ටිකට් ටීම් මන් නෑනේ ෆුට්බෝල් එක ගන්න සවුත් ඇමරිකා
මේ කොහෙද? ගෝවර අංකල්. next මේ මම අර බර වැඩනම දුවන්න පුළුවන් මොඩ් එකක් දාන් හිටියා මම කිව්වාට. මේක මේ දැන් දුවන්න බෑ මේ අලුත් අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ. මොඩ් එක කියලා වෙලා. ස්ලෝ වෙලා තියෙන්නේ. अमेरिका T20 होस्ट करी हाँ it Indian only මට උඩු වැරදිලා මොකක් හරි කරා කලිසා වෙනස් කරන්න කොහොමද? මේලේ විපන්නේ ගාගෙන ආතල්ලේක මේලේ විපන්නේ ගාගෙන බලමු සීයාව කොටර ගන්න ඔක්කොම කලින් ඌව දාලානේ ආවේ chest එක Oh, finally a rescuer. I was beginning to lose my voice. I'm not dead yet. Just too tired to climb up. Oh, climb up. I'm engrossed in my research. The next thing I know, whoo, my workshop is in this damn pit. Absolutely not. Look at these ruins. I've been living on top of a death trap. Quilici warned Vidaro that the roots would swallow the soil. As usual, nobody listened to him. So, here we are. We've never had plants like these. I'm no botanist, but even I can tell that something's not right. Ah, nonsense! I can't go yet. My notes are down here somewhere. They contain priceless data on the wildlife around Fjord. Yes, the cover's a little worse for wear, but the notes are intact. My findings on squirrel essence. මම කලින් ගිහලා නෝට් එක හොයන් ඇවිල්ලා මු කියන්නත්. Everything.
මේ මම මුත් කතා කරන්න ඇතුළ ගිහලා ඔක්කොම එක්ස්ප්ලෝර් කරලා ආවා. අර මූ තමයි කියන්නේ නෝට් ටික නෑ ඊට පස්සේ තමයි ගිහලා මම නෝට් ටික අරන් එන්න ඕනේ. Now, you sound like those idiots at the workshop. Believe ඒකත් ඉතින් අර Ubisoft type එකක් නේ කියන්නේ. parallel. Ubisoft ලා typical type එකක්. එතන යනවා clear කරනවා මෙතෙන් යනවා clear කරනවා. Grow and shrink in accordance with the nut season. So I thought, what if a squirrel's soul අර බොරු time sink එක. මේකයි කම්මැලි ගහන. I propose that the size of our soul corresponds to our brain mass. When the leaves fall, at least that's what the squirrels say. I can't imagine any of my specimens are still intact, and I'll have to find somewhere to sleep. But I've got my notes. I can try again. Take this. Buy yourself something nice. It's the least I can do. බලමු කීයක් දෙයිද කියලා. 550යි. Heard something about a squirrel. මම මේලේ ගහනවා නම් මේලේ ස්කිල් එකක් දාගන්නවා. ඒක හරියි. එක කෝකානේජ් මේක ප්ලේ කරද්දී උකේ තියෙනවනේ යන් අර පොරවෙන් ගහලා පයින් ගහන එක. පොරවෙන් ඔලුවට ගහලා පයින් ගහන විසික් කියලා. මේ මොකද්ද? ස්ටනින් ලොම එකක් දන්නේ ෂොට්. two handed weapon එකක් ඕනේ එකට. Barbarian shout. Oh, mercy. දැන් අර ඇතුල් පාරෙන් තමයි යන්න එන්නේ මෙතෙන්ට යන්න බෑ. එලිපෝට් එන්න පුළුවන්. ඇතුල් පාරෙන් ආයෙ වෙත්ත ළඟයි ටෙලිපෝට් ලවුඩින් වවුමින් එනවට වඩා. සද්දය මේ ක්වෙස්ටේමට අමාරු කියලා වැටලා දිනයි මම වෙපන් මාරු කරන්නේ පිස්ටල් එක අයින් කරලා නිකන් ගොප්ප මෙලේ වෙන්න නැත්තාගත්ත නිසා මෙන්න මේ සද්ද ඇහිලා තියෙන පල්ලෙහා තට්ටුවට
දෙක්කනී Let's go. You're mine now. මට හුදුන් ඩැමේජ් බාබෙරින් සත්තා ඒක ආදල් ලගේනේ මේ රේන්ජ් ගහන් රෝඩ නැත්තං ඇතල්ලා ඔලුවට යන් යති ඉන්නදී වාක් අර පැත්තරත් යන තිනවත් දන්නේ අර තුළ බලලා වනක් නැත් waterfall cave This is no ranger camp, envoy. This is taking too long. We should have gotten orders by now. Inquisitor Luke is taking her time. I think she wants to see how the envoy performs. She has a vested interest in that one. Well, if it isn't the Adherin envoy. We weren't expecting reinforcements. Either you've come early, or more likely, you shouldn't be here. I don't like their tone. Careful, envoy. I don't think your rank will help you here. Tell you what, turn around, and Inquisitor Ludwig doesn't have to hear about this unfortunate little mix-up. Yum, yum, Good yum. choice. Inquisitor Ludwig said you were a smart one. Be seeing you soon, envoy. Hopefully not too soon. I don't like seeing the steel corrode, but I suspect they've got us outnumbered. Okay, so we're not stabbing these people to death. They wouldn't have put it all the way out here if it wasn't something good. Paint brush? Paint brush? Critical hit chance idea.
පාර්ලිමේන්තුවෙන් දකුණට ගියා. මේ පාලම නෙමෙයිනේ. මේ පාලමද? මොකද්ද මගුලන්නේ? Quiet as the depths. අයියෝ. Come and get me. මම ස්ටෙල්ට් ගහන්න ගිය ජැක්සි එක. මම පැන්න උගේ ඇඟට තුඩින් පැන්න එහාට. That's one for us. කාගෙද කට්ටකින් මේ හට් එක ගහලා තියෙන්නේ? Something's not right here. අම්මට සිරි. Find a better weapon. Left, left. Watch the left. On your left.
Going for you! We got them all. Right behind you. Take your best shot. Be safe! Be safe! One moment. Next one's mine. This must be near the spot that cartographer mentioned.
මේ පවුන්ටිය බාර දෙන්න නේතෙන්ට කියලට තියෙන මෙතන අරදුරක් යන්න I'm not making it up. You're not still on about that, are you? You don't think that දුවන දිවිල් alone in the strangle route. Right behind you. Never saw it coming. කොහෙන්ද ආවේ වැදුනා ඔක්කොම Take a moment, people. ඔන්න ෂොට් එක බලාගන්නේ CD. මැරුණා කාව ෂොට් එක Nothing like a win with a good team.
මේක ඇතුළට යන්න බලා වහල හිලක් තියෙනවානේ. එතෙන්ට යන්න ඕනේ මෙතනින් පාර කර මම මේකට යන්න. අද උඩ ලූට් එකක් තියෙනවා. ඒක කොහොමද? රවුමෙන් ගලෙන් පයි. ඉස්සල්ලම බොත් වෙලා වගේ හරියට බක්කුණා. Keep quiet. Get down. You're mine now. ඊට පස්සේ හීල් කරනවා. කිද්දේ
Here we go! Here they come! ටැක්සි දැක්කද වෙච්ච වැඩි දැක්කනේ ඔයාට ඒක දැක්කනම් දෙයක් මතක් වෙන්න ඕනේ මම තනියෙන් ගහන්නේ මේ ඉන්නේ මගේ කම්පැනිස්ලා බං කියන්නේ ඇත්ත මිනිස්සු නෙමෙයි මම ජැක්සි අර මේක දැක්කම දෙයක් මතකුන්නේ නැද්ද අර එහෙම විසික් කල්ලි වෙලා වැටුණාට පස්සේ ඔලුවට වෙඩි තිබ්බ එක දැක්කම නෑ ඔන්ලයින් නේ ඒවා සිංගල් ප්ලේයර් නැරේටිව් RPG IT නැද්ද මොකද්ද මේ අර ඔයා මැසේජ් දාද්දිම ඒක උනේ අරකේ වගේ අර RP වල මම ඔයාව ටැකල් කරලා ඔලුවට වෙඩි තිබ්බේ අන්න ඒක කරා මම මෙතන කිට් අය කල්ල වෙන නම් තව එකෙක් හිටියා මටුඩු සෙනග පෝස් ගන්න බෑ RP වල ටැකල් කරගන්න ඕනේ අද මගාතේ ටැකල් එක ටිකල් කරගන්න ඕන නම් කියන්න රේස් ටිකල් කරන්න Adelaro's gone. He's a dream. Oh, wait. ටෙක්කල්
Meeting. සද්දේරණී ජැක්සි කොහොල්දාක් අනේ අයියෝ 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 Lu amat tuh mau ada gara-gara චරයිද චරයිද ඔච්චර එකල් RP Thank you. Hello, are you a fish too? Oh, the sardines shimmer. They swim in silver circles. Something's not right with her. The dream scourge. Is this how it starts? She's probably the ranger Fidelio told us to look out for. Poor kid. We are a dandelion seed. Adelaro sings somewhere, but the tree stifles his voice. Adelaro's face burst into violet when the dreams came. Red violets. He joined the others. She's talking about another dream thrall. We better find him before he finds us. She watched that happen to him. God. A lamb taken from the flock. How do we soothe her? Your friends speak true. They know us. Help us! When you find them, they will scream. They will sing with you. Soon the rest of Fior will be swallowed by dreams too. But tell us of Adelaro first. Where is he?
There's no way to be gentle about this, is there? Sink into the earth and grow. Again? Will he remember how we danced under the moon? Find him. Give the lieutenant our badges. He swims in the bone and boar. He calls himself Fidelio. He will understand our song. But Adelaro stumbles at the mouth of the river above us. Please, help us sleep soundly. ඉඩියගෙනම ගැහුව ගැන ද හිතිය 4 ඇත කොහෙද 1v4 එකක් උපේස් යන්නේ ඊටත් එක 1v3 වගේ මම මුලින්ම ඔයාලට කහලා ඉවරනේ බස් ඉතුරු 3 ඇද කොහෙද 1v3 එකක් කියන්නේ තන ලූට් එකක් තියෙනවා හරි එකෙක්ගේ හොයාගන්න He disturbs us. Arms up! Oh, no, you don't! අන්න ෂොට් එක අයියෝ චාර්ජ් එක වෙන කොහෙද කියන්නේ God. Oh, more of this stuff. Has anyone figured out how to get rid of it? ආයේ බර වැඩි මකුලකුත් නෑ लेवल अप करो वन डेथ कूड करो
always heard they're more scared of us than we are of them. यार लोग का कोई दिव्य भाई स्केल्टन ගහන්න එන්නේ නැහැ මෙතන වටේම කට්ටිය හතුරු නෙවෙයිනේ. Gave up on the cliff. Maybe these Zarbs are protecting something. අයියෝ මාරා තල්ලේ හොරාට ගිහිල්ලා ගැව්වා. Damn cool. Oh yes, stomping through mud. This is more like it. Oh, immune. We'll see. ඉංග්‍රීසි වෙන්නේ කොහොමද යකෝ ඉමියුන් වෙන්නේ ඌ ඉමියුන් එක ඩැමේජ් වෙන්නේ අඩුයි සෙට් වෙන්නේ හොඳේ තා කියන්නවා මම මේ කොහෙද ගියේ මට ඒ පාර මතක නැහැ ලස්සනයි
ටැග් ගන්නත් බෑ හට් එක තියෙනවා. බය. මෙන්න RTS පේනවද මේ? පල්ලියක් නයා ගිහිල්ලා වගේ මේ. එතනින් පටන් ගන්න. ගිහිල්ලා අයිවස් එකට ඇවිල්ලා මේ යනවා. මේවා මෙතෙන්ට යන්න. I generally like swamps, but this one smells funny. Hello? There. That's Tama's old house. Wonder what he wanted me to find. මගේ ගෙදර. මේ මොකක්ද? වලහෙක් ඉන්නවා. ඉන්නෙක්. Place feels different without him. He left something behind for me. Help me look around. Tama painted that? I had no idea. So much here reminds me of Tama. It's strange to be back without him. I still can't imagine what he wanted me to find. Say, what's that you're holding? Yeah, I do.
His most prized possession. Damn you, Tama. Damn you. I carved this for him years ago. I had no idea he'd kept it, let alone... All this time, I never knew. And he tells me like this, when he's long gone, leaving me with nothing but a piece of driftwood I gave him years ago. The man kept a journal of poetry. He never had a problem with words. And we knew each other for years. We were close. I trusted him with things in my past. Things I don't talk about. If he really did, he would have told me. I was a mess when we met. I'd been through the battles in Deadfire and a handful of mercenary campaigns since. I was a chewed-up piece of flotsam drifting to the living lands. Oh, I don't blame him. Tom always saw right through me. He knew what I was. Coward. I let him down. He was always there when I needed him. But when he needed me, I'm sorry. I'm gonna need some time with this. I appreciate you listening, especially since we haven't talked much, just the two of us. Let's keep moving. A little fresh air will clear my head. Gitu gue. Penna. Misurani. Patli udah payah itu ya atli ke. Tatabla udah payah no. Kan nebe. Maybe they somehow wrap themselves up in an existing tree. Not with the way this trunk has grown. I'm stumped. Dia kata kalau ada neighborhood. Ayo lah puccan kai. Stand back. Dihambur. Teko. Itu akan. I'm injured. Ah, gotcha! Get there! Summata prank එකක්. මම බේට් කරලා අල්ලගත්තා නේද? මෙලි.
One for you! Watch for that. Puppy. Nice job, everyone. Anak kuat deh. Ommata udah bosawa. කොල්ලෝ මැරිලා. Back on my feet. Come on, boy. Kotak.
කුඩු For your sake! For your sake! Thanks, soldier. ලොකු එක Good fighting. මේදී ලොකුම ෆයිට් එකේ पेस्ट एक क्लिक करा राइट मैं तो कहते मेला ये ना बंदे लाइव अगेन करना पढ़ाई तो करो थैंक यू बस से लाइव की सेटिंग टाटा बाय